それでは今朝も聖書から神様が語ってくださることを聞きましょう。So let's spend some time with God's Word this morning, listening to what He has to say to us. 使徒言語録のシリーズを読みますけれども、今日は22章の30節から23章の11節までです。So in our series on the book of Acts, here in chapter 22, verse 30 to chapter 23, verse 11. 聖書をお持ちでない方は、週報にも今日の箇所が書かれていますから、そちらを開いてお聞きください。The passages are also written in your sermon outline. 自分が世界の中心にあるかのように振る舞うということは傲慢なことですけれども、実際そういうふうに振る舞う人はあまりいないわけです。I think, generally speaking, people can agree that living as if you are at the center of the universe is a really arrogant sort of a way to live, and most people try to live in ways that don't reflect that kind of a worldview. その独裁者というような形でそういう人たちは現れますけれども。And certainly, there are dictators and people who emerge who very much seem to think that they are at the center. そんな人はほとんどいないわけです。But really, there aren't too many other people who can sort of live that out. むしろそれよりも反対の極端で周りに流されてしまうというか、人の言いなりになってしまう。自分は自分の人生を生きているんだろうかということを悩む人の方が多いと思います。I think in reality, the reverse is opposite, where there are many people who struggle with feeling like they're not in charge of their own life, where they feel like they're just sort of tossed and turned by other influences and other people around them. 人に流されたくない、人の考えに流されたくないと思いますよね。Most people don't want to, just do whatever other people tell us to do. 自己中心や傲慢になることなく、自分の人生の主導権を持って、そして人の言葉に流されないで主体的に生きることができる。それはイエスに従う者の特権なんです。And I'd like to propose to you that following Jesus is the one way in which we can take initiative, take charge of our own lives without also becoming arrogant and self-centered in the process. まだ持っていないならぜひ手に入れるべきです。And so if you don't have that privilege of following Jesus, then that's something you should seriously consider. あなたが自分は主にイエスに従っているというならば、確かめてみてください。自分はその特権を十分に活用しているでしょうか。And if you already consider yourself to be a follower of Jesus, then you need to ask yourself whether or not you're really sort of putting that privilege to full use and living that kind of a life where you're taking initiative. 自分の主導権を誰かに渡してしまっていないでしょうか。Have you given over the responsibility for your life to somebody else? それはもういろんな事柄が出てくることに、もうその時その時心が流され、脅かされ、右往左往してしまうということです。And I don't actually just mean somebody else, one other person taking charge of your life, but letting anything, the things that happen to us, our circumstances, dictate how our life feels or how our life is going. 皆さんはこの特権を持っているんです。So I want to remind you that as followers of Jesus, you have this privilege of being able to take charge. このせっかく持っている良いものをよく使うことができるように今日のテキストを教えてくれています。So the text for today sort of shows us, gives us some clues as to how specifically we can take initiative. 今日お話しするところでパウロは宗教裁判のような場所に引き出されます。So in the passage today, we see that Paul is taken in front of this. It's almost like a religious court. It's a gathering. 英語の聖書では共に席につくという元々の言葉の意味をそのままサンヘドリンという言葉で書いていますけれども、日本語の聖書では最高法院と訳されています。英語が日本語だとか言われると分からなかったけど。So in the English, it's just sort of, it's easy to sort of trace back the etymology for the term Sanhedrin, which really just means assembly or getting together. It sounds a little bit more formal in Japanese. 最高裁判所ですね。So it's almost like the Japanese equivalent of a Supreme Court. それはユダヤ人の最も権威のある会議でした。And so in a nutshell, all that's sort of important to remember is that for the Jewish people, the Sanhedrin is in fact the highest authority that you can appeal to.
ユダヤはローマに支配されていたわけですけれども、ローマはユダヤの国内問題についてはこのサンヘドリンに権威を与えていたんです。Because at that point, even though the Jewish people were under Roman rule politically, the Romans actually let the Jews have their own sort of a court in the form of the Sanhedrin for religious and sort of internal affairs. ただし、サンヘドリンは人を死刑にすることはできませんでした。But the one check that was put on the Sanhedrin's power was that they couldn't execute anyone. ではまず22章の30節と23章の1節を読みましょう。Start by reading chapter 22, verse 30 to 23, verse 1. 翌日、千人隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の招集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。The next day, since the commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Paul looked straight at the Sanhedrin and said, My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. 最高裁判所に引き出されて、もう開口一番、私は悪くないと言ってるわけです。私は正しいと言ってるわけです。So, right from the start, right out of the gate, facing this Supreme Court, Paul says very clearly that he is not guilty. 裁かれているのはパウロなのに、まるでパウロが主催者であるかのように、この会議の主導権をもう握ってしまっています、最初から。And so it's very curious because even though Paul is the accused, he's the one who's sort of up for trial. He enters and starts this meeting essentially by sort of taking charge and acting as if he's presiding over the meeting. もう一度パウロのことを確かめてみましょう。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。And his opening line was, My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. なぜパウロはこんなすごい自信を持ってこんなことが言えるんでしょうか。Why was it that Paul was able to have such confidence in saying something so bold? それはイエスとの出会いによって新しい人生が始まった、正しい方向性を得たと確信しているからです。And this is because of his encounter with Jesus, Paul was very confident that the new direction in which his life was going was indeed the right one, and that's what gave him this amazing boldness. パウロだけではありません。他の弟子たちも裁きの場に立たされて恐れずにそのように自主的に会議の主導権を取ってしまいます。And it's not just Paul, there are actually examples of other disciples where they're taken to trial in a very formal setting and they're able to sort of argue their case very convincingly, in essence taking charge of that gathering. 覚えてらっしゃるでしょうか。この使徒言行録を読み始めた最初の方でペテロとヨハネも実はこのサンヘドリンに呼び出されているんです。You might remember that at the beginning in the book of Acts, John and Peter were also taken in front of the Sanhedrin. それはペンテコステの出来事の後のことでした。And that was after the day of Pentecost. ちょっとついでに言っておきますと、来週はペンテコステです。Or just as a side note, next Sunday is the Sunday of Pentecost. 来週はちょっとシリーズから離れて聖霊を受けるということについてお話したいと思いますので、ぜひ期待していてください。And so I'll be preaching a special sermon on what it means to receive the Holy Spirit. ペテロとヨハネは逮捕されてサンヘドリンに引き出されて、そしてもうイエスのことを喋ってはいけないというふうに命じられました。So when Peter and John went before the Sanhedrin and they were arrested, they were told that they couldn't speak about Jesus anymore. その時彼らは神に従わないであなたに従うことが神の前で正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんですというふうに答えました。But this is how they responded. They said, Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. そして
彼らはそう宣言したわけですけれども、サンヘドリンはそれに対して何もできずに釈放するしかなかったんです。And having heard their case, the Sanhedrin had no choice but to release them. イエスとの出会いを体験して、そして新しい人生を歩み始める。神様の前に正しく歩んでいるならば、実は何も恐れることはないんです。If we have encountered Jesus and we are living a new life with Him and we are walking in front of God and in right relationship with Him, then there's nothing for us to fear. イエスに従って歩むという決心こそが本当に必要な方向転換です。Because this decision to turn and follow Jesus is the change that we need to experience, the change of direction that we need to experience in our lives. それを公に言い表すことがバプテスマ、洗礼です。And the public declaration of this decision to turn from our own way to Jesus' way is baptism. しかし、この方向転換というのは自分が決心するだけではまだ完成していないんです。Unfortunately, this decision to follow Jesus isn't just a matter of our deciding, our determining to do so. 何が必要なんでしょう。So what's missing? 神様からの働きかけがなければならないんです。There needs to be the work of the Holy Spirit, God's calling on you in order to make that process complete. 具体的に言うならば、聖霊に満たされるということです。Specifically, you need to be filled with the Holy Spirit. 臆病だった弟子たちがすっかり変えられたのはペンテコステの出来事です。It was the day of Pentecost in which the disciples, who were very scared and timid, were changed. パウロの場合は目が見えなくなった後、アナニアという人が彼の頭に手を置いた時に彼は目が見えるようになり、聖霊に満たされて、そしてその後バプテスマを受けたと書いてあります。In Paul's case, he lost his sight, went to someone named Ananias, had him pray for him, regained his sight, and at that time he was also filled with the Spirit and he received baptism. この方向転換には聖霊に満たしていただくということが不可欠なんです。And so in our decision to follow Jesus, it's absolutely imperative that we are also filled with the Holy Spirit. 特に今このペンテコステの時期ですから、ぜひ皆さんもそのことをよく考えてください。And I think because it is the season of Pentecost, it's a really good opportunity to think about that. 2節から6節を読んでみましょう。Let's look at chapter 23, verse 2 to 6. At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Those who were standing near Paul said, You dare to insult God's high priest? Paul replied, Brothers, I did not realize that he was the high priest, for it is written, Do not speak evil about the ruler of your people. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and others Pharisees, called out in the Sanhedrin, My brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. I stand on trial because of my hope in the resurrection of the dead. すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロは大祭司に向かって言った。白く塗った壁を、神があなたをお打ちになる。あなたは立法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、立法に背いて私を撃てと命令するのですか。近くに立っていた者たちが神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って、議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。サンヘドリンの頂点に立つ大祭司アナニアは、献金を着服して私腹を肥やすような人物でした。So the high priest Ananias was in charge of the Sanhedrin, and he had a reputation for taking the money that was collected, that was offered, and sort of using it for his own benefit. 人々から心から尊敬されるような人ではありませんでした。
And consequently, he was not somebody that people respected. ペトロやヨハネが引き出された時にも彼が大祭司だったんです。When Peter and John went before the Sanhedrin, Ananias was also the chief priest. パウロがあくまでも私は領主に従って神の前に行ってきましたという言葉を聞いて、アナニアは怒ったわけです。So hearing Paul declare that he had a good conscience before God up to that point, Ananias was angry and ordered that he be struck. 偽善者が、アナニアという偽善者が心から神様に従っているパウロに対してお前は嘘つきだ、偽善者だと言っているわけです。And so here we have Ananias, who really is a hypocrite, sort of charging Paul, who was following God and who was following God with all of his heart, and charging him with hypocrisy and with lying. 白く塗った壁ってどういう意味でしょうか。So, but what does that mean, a whitewashed wall? ひびが入ってしまった壁を漆喰でこう塗り込めているようなそういう場所、そういうことを表現しているわけです。Really, sort of what it reflects is this wall that's maybe even crumbling in parts or not whole, not something that is, worth looking at, and covering over that with whitewash and sort of making it look more presentable. 偽善者だということです。And so Paul is charging Ananias with hypocrisy. あなたこそ神に打たれても仕方がない偽善者でしょと言い返しているわけです。And so really he's talking back to Ananias, who ordered that he be struck, and saying that really you're the one who should be smacked, not me. 人々は唖然としたわけです。And so people were, not surprisingly, very surprised at this. だってその議会で一番偉い人に対してお前が偽善者だと言い返したからです。Because Paul was sort of talking back to the highest authority in that room. 今まで公にこんなことを言われたことは彼はなかったんです。Presumably, this was the first time for Ananias to be so, to be called out so publicly. これは想像図なんですけれども。This is just sort of one sort of idea of what it might have looked like. 彼らの抗議に対してパウロは出エジプト記の22章にあるあなたの民の代表者を呪ってはならないと書いてあることを思い出してあ、そうだったと言ってるわけです。And so in this scenario, after he had said what he did about Ananias, Paul sort of remembers this Old Testament rule that you shouldn't speak evil about the ruler of your people. そしてさらに、いや、失礼しました。あなたが大祭司とは知りませんでしたと言うんですけれども。And he sort of on the surface backpedals and says, well, actually, I didn't know that he was the high priest. でもそのサンヘドリンのサンヘドリンを招集するのが大祭司だということはもう常識ですから。But Sanhedrin was a well-known authority at that time. パウロがそんな知らなかったということはないと思うんです。And so it's highly unlikely that Paul did not know who Ananias was. これはちょっと白黒で残念ですけれども、真ん中に座っている大祭司はきっと誰よりもきらびやかな服を着ていたはずです。And I think you can't tell because it's black and white, but I sort of imagine that man in the center, who is the high priest, to probably be clothed very elaborately in fancy colors. こんな風にしてみんながびっくりするようなことをところどころで言うことによって彼はこの会議の主導権を握ってしまうんです。And so in sort of inserting his very spirited and witty comments every now and then in this meeting, Paul really sort of takes charge and leads this meeting in the direction that he wants. パウロは自分の主張の大事なところであるイエスのよみがえりということをこの議会の二大勢力の対立を深めるような表現の仕方で言ったんです。
And so he brought out what he really wanted to talk about, which was Jesus' resurrection. And he did this knowing that that in talking about the resurrection, he was really sort of emphasizing the division between two very powerful factions in this assembly. この会議はすっかり混乱に陥りました。And because of what Paul said, there was a lot of confusion. パウロだけが聖霊によって冷静でいられたんです。And because of the work of the Holy Spirit, Paul himself, and only Paul, was able to sort of stay calm and judge things calmly. よく人は聖霊の働きというのは人を興奮させたり恍惚状態にさせたりするというふうに思う人が多いんですけれども、でも聖霊の働きはそうではないです。I think stereotypically people think of being filled with the Holy Spirit or the work of the Holy Spirit as being really loud and flashy, but that's not necessarily the case. 本当は混乱というのは聖霊の働かないところで起こっているんです。Because confusion is something that happens where the presence of God is not there. 聖霊がそこで聖霊に満たされた人はそこで冷静でいられるんです。But we see that someone who is filled with the Spirit can remain calm even if everybody else around them is thrown into confusion. だからパウロはその時その時に効果のある言葉を発して、そして結局その場からローマ兵によって救出されることになります。And so because he was filled with the Spirit, Paul was able to remain calm, and everything he said, all of his words were well chosen and very powerful. And consequently, there was confusion, but he was able to be taken out of that assembly by the Roman authority. なんでこの最高の会議はパウロを追い詰めることができなかったんでしょう。 So why was it that this assembly, the Sanhedrin, was unable to sort of prosecute and sort of corner Paul the way they wanted to? ユダヤの最高の頭脳が集まったところなんです。That assembly was sort of where the smartest and the most capable of Jewish society was. 7節から9節を読みます。Let's read from verse 7 to 9. パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派の間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の立法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない。霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかと言った。When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say there is no resurrection and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees acknowledge them all. There was a great uproar, and some of the teachers of the law, who were Pharisees, stood up and argued vigorously. We find nothing wrong with this man, they said. What if a spirit or an angel has spoken to him? ユダヤの最高法院サンヘドリンはさまざまな考え方を持つ有力者の集合で、その利害は一致していませんでした。And so the Sanhedrin, made up of a diverse group of people with very different ways of thinking, were in no way sort of unified. ユダヤ教の二大派閥であるパリサイ派とサドカイ派は主導権争いをいつもしていました。And in terms of the Pharisees and the Sadducees, they were always sort of vying for control and power. 私たちは唯一の神を礼拝している特別の民族ですというふうに素晴らしい看板を共有しながら、実はお互いに歪み合い、あるいは利用し合ってたわけです。And so even though they were in some ways unified by this outward sort of declaration that they believed in the one true God, internally there was a lot of strife and a lot of battling going on. 彼らにとって大切なのは実は神様ではなくて自分の地位や名誉や財産だったんです。Because really for the people in the Sanhedrin, what had become important was not following God, but rather improving their own status, increasing their own wealth in society. 単にイエスやパウロが自分たちの共通の都合の悪いものであっただけなんです。And so at this point, the only reason why they were unified was because Jesus and indeed Paul had become this convenient common enemy that they could sort of stand against together. 私たちの社会も同じことです。I think the same happens in our society. 私たちが日常生活をする中で、
大きな影に当たるわけです。ぶち当たるわけです。In our day-to-day lives, we face challenges and sort of come up against walls. そしてこれは自分のあるいは自分たちの手には負えない、もうこれより前に進めないと思ってしまうわけです。And there are times when those problems seem so big that we are convinced that we can't move past them. けれども世の中にその一枚岩の決して崩れない壁なんてないんです。But I think we need to remember that in this world there are no challenges, no obstacles that cannot be overcome. 必ず突破口を見出すことができます。There's always a way to get over and get through those situations. しかしそのために私たちにも知恵やそして一致が必要なんです。And in order to get past the challenges of our lives, we need to have wisdom and we need to seek unity with others. というのは私たちにとっての本当の敵というのは敵と思われる人々とかあるいは組織ではないからです。And the reason why there's always an escape and there's always a solution, and the reason why we need wisdom in order to get over challenges is because the true enemy is not what we think it is. It's not people and it's not sort of groups of people that we're up against. 本当の敵とは何なのか、その敵に立ち向かうためにはどうしたらよいのかということは一番最後のところでお話したいと思います。And toward the end, I want to talk about who that true enemy is and how to stand against that enemy. その前にちょっとローマのことをお話したいと思います。10節です。But before that, I want to talk a little bit about the Romans. 10節を読みます。I'm going to read verse 10. The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. こうして論争が激しくなったので千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し兵営に連れて行くように命じた。ローマはただ混乱を恐れていたんです。The Roman authorities were motivated simply by the fact that they wanted to avoid confusion and sort of wanted to avoid a riot breaking out. パウロが大事だから守りたかったわけではありません。They weren't trying to protect Paul because they wanted to protect Paul. ただ治安を維持したかったんです。But they wanted to make sure that things remained calm in their territory. しかしこのローマの思惑によってユダヤの権威者たちはパウロを横取りされてしまいました。Unfortunately, because of Rome's concerns, the Jewish leaders sort of missed the chance to do with Paul what they wanted to. もう議会としてパウロを裁くことはできなくなってしまったんです。Because it seemed like this assembly, this particular meeting had dissolved, the one in which they wanted to sort of trap Paul. でももともと彼らの目的というのは正しい裁判で正しくパウロを裁くということではなく、パウロを殺したかったんです。But really what the Sanhedrin was after was not to give Paul a fair trial and to listen to what he had to say, but really to find a way to execute him. この後彼らはパウロの暗殺を企てるようになります。And because of that, they started after this point to plot for his assassination. とりあえずこの場からパウロは逃げることができました。So Paul, at this point, made a narrow escape. それでは結論です。23章の11節を読みます。Let's read chapter 23, verse 11. その夜主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証ししなければならない。The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." 私たちには直接エルサレム、ローマは関係ないかもしれません。For us, Jerusalem and Rome might not have a special significance. 私たちはこの固有名詞のところに自分の状況の中で起こっている言葉を入れて読むことができます。But we can take this passage and in place of Jerusalem and Rome, we can put in words that are of significance to our lives at this point. 勇気を出しなさい。あなたは
こういう状況の中でああいうことが起こった時に私と共にそれを乗り越えて力強く証しすることができたじゃないか。We can hear God saying to us, take courage. You've seen me work in this particular bad situation that you're in, and you were able to testify about my power in that particular situation. それはこれから起こる今まで直面したことがないような局面の中でもあなたはそれができるんだということです。And because of that, we can take courage because in anything else that happens in our lives from here on out, we can also testify about God's power in those situations as パ well. ウロが終始主導権を握り、この会議をこのような形で失敗に追い込んだ理由をずっとお話ししてきました。So up to this point, we've talked about how in this assembly of the Sanhedrin, that Paul sort of took charge, took the initiative, and sort of steered the conversation in his favor. 彼自身の確信がありました。He was certainly he was very determined and certainly was convinced of what he was doing and the fact that it was right. 聖霊から教えてもらった知恵がありました。He also was filled with wisdom because of the Holy Spirit. 相手は混乱していました。The people who were against them were thrown into confusion. その相手に対してさらに強い力が働きました。パウロローマ And there was another sort of source of authority at work that sort of took over. そういったものが彼の主導権を確かなものにしたわけですけれども、 And that helped to cement Paul's sort of leadership in that meeting. でも私たちが決して忘れてはいけないのはその根底に神様の意志があったということです。But what we really can't forget is that in all of those different sort of sources of power and authority, that we don't lose sight of the fact that God's will was really what was at work through it all. パウロはローマに行くことが神の意志であると確信していました。 Paul knew that it was God's will for him to go to Rome. そしてそれは間違いありませんでした。そのようになりました。 And that was correct. It's what happened. 自分の経験や与えられている能力を惜しまずに生かすということをもちろんそれを手を抜いてはいけません。It's certainly important to use all of our experiences and all of our talents and things that God has given us to sort of put them to full use. それなしに助けが来るということではありません。 And so it's not that we just sort of sit around and wait for something good to happen out of nowhere. けれども私たちの経験や私たちの能力を働かせることだけではまだ足りないんです。 But we also need to acknowledge that relying on our own experience and our own power is insufficient. パウロはエフェソの信徒への手紙で真理とか正義とか信仰とか神の言葉といった武器を身につけなさいと勧めます。In his letter to the Ephesians, Paul advises the believers to put on the full armor of God, including things like the Word of God or truth or faith. そしてその武器を持っているならば神様の意志に従うことができる。絶えず目を覚まして根気よく祈り続けることができると勧めています。And he says to the believers that as long as we have that armor on, we can persevere and continue to pray and continue to seek God's will. 神の武具が必要だということは私たちの生活、歩みが戦いでもあるということです。The fact that we're told that we need an armor of God to begin with tells us that our lives are meant to be a battle in some sense. とてもこれが大事なことです。And this is a really important point. 私たちは神様が私たちのために戦っているのを見ているだけではないんです。We're not just sitting around watching God fight for us. そうであるならば、神様はパウロを通して私たちに武器を取りなさいとは言いません。Because if that were the case, then God, through Paul, would not have told us to sort of take up this armor. 私が武器を提供するからあなたが戦いなさいと神様は私たちに言われるんです。Instead, God says, I will give you the armor that you need, now go and fight. それはただ神様に私たちが助けてください、お願いします、どうにかしてくださいと祈るだけではないということです。And so we're not sort of just sitting passively saying to God, please do something good, please help me, please save me. 神様は皆さんに武器を与えているんです。God has given each of you
the tools that you need to fight with. これが戦いであるならば、私たちはその敵を知らなければなりません。 And if our lives indeed involve being in a battle, then we need to understand who the enemy is. イエスにとっても、ペテロにとっても、パウロにとっても、そして私たちにとっても、敵はユダヤ人でもなければ、ローマでもありません。For Jesus, for Peter, for Paul, and for us, the enemy is not the Jews, and they are not the Romans in a symbolic way. 私たちにとって人でもなければ人の組織でもないということです。For us, it's not just another person or a group of people. 自分の生活が戦いだというふうに感じたことがありますか？ I wonder if you felt in your own life that your life is a battle. しょっちゅう子供と戦っていたり、Maybe for some of you, the battle is maybe with your kids, ご主人と戦っていたり、 maybe 奥さんと戦っていた maybe り。 your spouse. でもそれが本当の敵ではないということです。 But we're told that those people are not our enemies. 本当の敵は目に見える人間や組織の背後にいる悪魔です。 Our true enemy, standing behind all the things and all the people that we think are our enemies, is the devil. 私を皆さんを脅かそうとして言っているのではなくて、聖書がそう言ってるんです。今からお読みしますけれども。 I'm not sort of just, saying this out of nowhere just to scare you. This certainly has biblical backing. この敵に対抗できるように神様は教会に聖霊を送ってくださったんです。 And in order for us to be able to defeat this enemy, the devil, God gave us His Holy Spirit. そして霊に助けられなければ私たちは戦うことなんてできないんです。 And without being filled and being helped by the Spirit, there's no chance of us winning. すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けることなんてできないんです。助けていただかなければ。 And without the power of the Holy Spirit, there's no way that we can take courage, take heart, and continue to pray for all the saints. ですから私たちはできませんというのではなくて、できるようにいたしてくださいというべきです。 And so instead of just crying out to God and saying, I can't, what we really need to be saying is, help me so that I can. パウロはこの神の武具を紹介する直前の部分で私たちの本当の敵を明らかにしています。 So right before Paul talks about this armor of God, he also talks about who the true enemy is. それがエフェソの信徒への手紙の6章の10節から12節です。 And that's found in the letter to the Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. ぜひ今週、今日の聖書の箇所と合わせてこのエフェソの6章の10節から12節だけではなく、その後の武具についても読んでみてください。 And I would encourage you this week to really sort of look back over the passages we read today, as well as Paul's letter to the Ephesians, the whole chapter, not just this one section. 今は10節から12節だけを読みます。 For now, chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. 最後に言う。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の書類を相手にするものなのです。これは私たちの共同の戦いなんです。This is a battle that we are all in together. 神を知らない人は本当の敵を知らないので互いにいがみ合い争い合います。For people who don't know God, they also, because they don't know God, they don't know who their true enemy is, and therefore they spend all their time fighting among each other. 本来は神様に作られた人間同士なのに神様を認めず神様を知らないので互いに互いを敵として戦い合っている。それが人間の残念な姿です。It's very sad, this condition, this human condition, where if we don't know God,
We don't understand that we've all been created in God's image. We're all sort of on the same team, and yet, without knowing God, we make enemies of each other. 皆さんは本当の敵を知っているはずです。 Each of you should know who the true enemy is. ではなぜ本当ではない敵と戦うんですか？ And so why is it that we waste our time? Why do you waste your time fighting against things that are not your enemy? それは私たちが弱いからです。 It's because we're all weak. 私たちが一致できないからです。 It's because we have a difficulty maintaining unity. だから敵ではないようなものも恐れてしまうんです。 And because of that, because of our weakness, we fear things that are not our enemy. つまり私たちもまた一致していなければ敵に立ち向かうことはできないということです。 And so something that we can learn from this text from today is that unless we are united and know who the true enemy is, we can be torn apart as well. 今の現在のキリストの体、つまり教会も当時のユダヤ教の社会のように分裂したりいがみ合っているというそういう部分も残念ながら見られます。 Just like the rulers in Jewish society and Jewish society in general in the time of Paul, the church today has sort of similarities in certain parts where there are divisions and there's bitterness between Christians. それは教団とか教派というようなことだけではなくて、このユアチャーチという一つの体の部分にも言えることです。 And we're not just talking about sort of larger groups of people, such as denominations or other factions, but it can actually manifest itself. This division can manifest itself in a small unit like your church. 私たちは分裂しているわけではないでしょう。 I'm not saying that that's happening, specifically right now. けれども、もし孤立している人がいるとしたら、つながりが十分ではないというようなことがあるんじゃないでしょうか。 But if there are people, even within your church, who find themselves disconnected, who are lonely, then perhaps we can say that we're not united enough. それはこの敵に隙を与えるものです。 And unfortunately, that's something that gives our enemy a chance to sort of infiltrate. 私たちは一人では絶えず目を覚まして根気よく祈り続けることができないんです。 If we are standing alone, then there's no way that we can sort of stay alert and persevere and continue to pray. だから仲間が必要です。 And that's why we need people around us who are sort of our teammates. 誰も一人でいてはいけません。 We should not remain alone. また、例えばカップルとか夫婦とか家族としても孤立していてはいけません。 And this isn't just for individuals either. We shouldn't isolate ourselves as couples, as husband and wife, or as families. この使徒言行録の学びを始めた頃の場所ですけれども、皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、一組の夫婦が心を合わせて聖霊に嘘をついた、背いたということがありました。 Toward the beginning of the book of Acts, I think you remember a couple who together, they were very unified as a couple, but who together lied to the Holy Spirit. 私たちは孤立してはいけません。 So it's really important that we don't isolate ourselves in any way. 誰かとつながっていてほしい。それが今最も切実な理由なんです。誰かにつながっていてほしいという。 And so the appeal that I'm making to you today really has to do with this idea that, to encourage you to be connected, to not find yourself sort of drifting off on your own. 何もかもが悪魔、悪霊の攻撃だと思う必要はありません。 I'm not trying to scare you into thinking that, anything sort of lurking behind any bushes, the work of the devil or an evil spirit. けれども確かにそれが存在して働いているということも忘れてはいけないんです。 But we can't go the other extreme and deny the fact that the devil exists. There are evil spirits in the world. 本当の敵は人ではないし組織でもない。 And so our true enemy is not another person, it's not
sort of groups or organizations of people. この理由でずっと私は皆さんにミニチャーチに参加しましょうと言い続けてきました。And so for this reason, I've always encouraged people to get connected to a mini church, a small group. ミニチャーチは集会ではないです。The essence of a small group or mini church is not that it's just another meeting. つながりなんです。It's a connection. ですから自分は普通の日には時間がないから集まれないからミニチャーチに加わることはできないとは思わないでください。And so I don't want you to let your busy schedules during the week sort of discourage you from finding a way to join. 離れている場所に立ってメールでやり取りすることができるじゃないですか。You can remain connected through other means, like sending a text or an email. それがグループでできるような仕組みだってたくさんあるじゃないですか。And there are ways in which we can do that sort of with multiple people. どんな方法でもいい、つながる必要があります。It doesn't really matter how we stay connected so long as we are indeed connected. それはこの戦いのために祈り合い支え合う教会の中の小さなグループなんです。Because we need to remain connected so that we can be encouraged in our individual battles. 私の困難はこれは戦いであり仲間が必要なことだということを知っております。And so we need to remember that we are in a battle and that we need friends to help us along the way. パウロのような人でさえ先行きの不安がないわけではありませんでした。Even for somebody like Paul, it wasn't as if he did not fear, was not anxious about the future. イエスははっきりとパウロにご自身を表されて勇気を出しなさいと言ったんです。But Jesus appeared to him and said to him, "Take courage." 皆さんもイエスの大丈夫だよという声を聞くことができます。And each of us can receive the same word from Jesus and listen to him saying, "It's going to be okay." このように主の前に出て礼拝するとき語りかけを期待することができます。期待してください。 And so when we come before God and worship, we can hope to hear from God telling us that it's okay. あるいは終日の短いひとときに一人で主に向かって礼拝するときにも耳を傾けることができる。聞かせてもらうことができます。 And it doesn't have to be here. It can be sometime during the week when we find a moment to pray and we can hope to hear back from God. 私たちは誰であってもパウロのように主の声に励まされなければ最後まで歩み通すことはできません。And just like Paul, unless we hear God's voice directly, there's no way that we can persevere until the end. ですから神に、イエスに、聖霊に期待してください。 And so let's put our hope in God, in Jesus, in the Holy Spirit. 来週はペンテコステです。Next week again is the Sunday of Pentecost. シリーズを休んで聖霊に満たされるということについてお話しします。 And so I want to stray from the current series and talk about what it means to be filled with the Spirit. 今この時から聖霊に満たされる、そして満たされて戦うことができるように期待して祈り求めましょう。 And so let's seek God's Holy Spirit to fill us so that we can receive the power that we need in order to fight. 祈ります。 Let's pray. 神様、あなたの言葉によって私たちが何と戦っているかということをもう一度はっきりさせてくださってありがとうございます。 God, we thank you that through your word we can sort of think again and to really sort of get a clear perspective on what it is that we are fighting against. 私たちはおよそ戦う必要のないものと戦おうとしたり恐れたりしますけれども、私たちはあなたに守られています。 Lord, we have a tendency to fight the wrong enemy and to fear the wrong enemy and forget that we are ultimately under your protection. どうぞ私たちの記憶をしっかりとさせてください。 So we ask that you would help us to remember. 私たちはパウロと同じように方向転換を経験しました。 Just like Paul, we've experienced what it means to turn and to face you and to follow you. 聖霊に満たされるということも知っています。 And we know what it means to be filled with your Holy Spirit.
でももう一度乾いてしまったならば、どうぞあなたがもう一度満たしてください。But Lord, for those of us who feel dry, we ask that you would fill us once again. どうぞ聖霊で満たしてください。 Please fill us with your Spirit. そしてどうぞ聖霊による一致を与えてください。 And please give us a unity that comes from the work of the Holy Spirit. あなたに期待します。 We put our hope in you. イエス・キリストの名前によって祈ります。